La mayoría de los hombres descubren que su matrimonio ha terminado con los papels del divorcio. Me enteré en mi propio sótano y cuando entendí lo que realmente estaba sucediendo. Mi nombre ya estaba en cosas que nunca había tocado. Mi nombre es Louis Jackson. Tengo 51 años. Soy dueño de una modesta casa de 3 habitaciones en Columbus, Ohio. Entreno fútbol juvenil los sábados por la mañana y hasta 11 días. Realmente creía que era uno de los hombres más afortunados vivos. Lleguemos a eso, pero antes de hacerlo, haznos un favor rápido. Suscribe. Mucha gente lo vi sin haberlo hecho nunca, pero no te cuesta nada y significa todo para nosotros. Prisional baton me gusta mientras lo haces y deja tus pensamientos en los comentarios después de escuchar. Te va a encantar aquí. Ahora déjame contar sobre mi esposa. Su nombre es Claire Jackson. Casados 15 años juntos durante 18. Le gustan las vilas de lavanda, los podcasts sobre crímenes verdaderos, que en retrospectiva deberían haber sido una bandera roja del tamaño de Montana, y toma su café con exactamente un azúcar y un chorrito de leche de avena. Conozco a esta mujer. La conozco. O pensé que lo hais. Todo esto comenzó un marzo de febrero, que ya es el peor mes del año. Clara estaba en Atlanta visitando a su compañera de cuarto de la universidad, Donna. Ella se había ido 3 días. Estaba viviendo mi mejor vida de soltero. Cereal para la cena, deportes en cada pantalla, usar la misma sudadera con capucha durante 48 horas seguidas. Prosperando, honestamente. Entonces el horno comenzó a hacer un sonido. No es un sonido normal. No es el gemido y clic habitual que hace cada horno cuando hace suficient frío afuera para congelar su buen juicio. Era un sonido bajo rítmico, como algo metálico masticando algo que no debería. Llamé a la primera compañía de HVAC que apareció en Google. Un tipo llamado Dale apareció 40 minutos después. Dale Briggs de Briggs & Sons Calefacción y Refrigeración. Buen chico, bigot grand. Olha debilmente café y aceite de motor. Dame 20 minutos, dijo Dale, dirigiéndose hacia el sótano. Le di 20 minutos, me hice un sándwich. Vi la mitad de un carrot destacado, viviendo. Entonces sonó mi teléfono. Un mensaje de Dale que estaba literalmente en mi sótano. SR. Jackson, hay una puerta cerrada detrás de sus estantes de almacenamiento. ¿Quién está adentro? De hecho, mi rey a carcajadas. Volví a escribir. Dale, amigo, no tenemos una puerta cerrada ali atrás. 3 puntos. Luego, señor, pudo escuchar la respiración adentro y hay 4 candados afuera. Dejé de masticar mi sándwich. 4 candados en el exterior. Quiero que entiendas algo sobre ese detalle porque no lo procede completamente en este momento. Las cerraduras en el exterior de una puerta no mencionan alejados a los intrusos. Guarden lo que hay dentro. Eso no es una medida de seguridad. Eso es una jaula. Bajé esas escaleras del sótano en 10 segundos plenos. Dale estaba parado frente a nuestros viejos estantes de almacenamiento de metal, los que Claire insistió en que conserváramos a pesar de que sugerí donarlos 3 veces por separado, y se apartaron un poco de la pared. Detrás de ellos había una puerta que nunca había visto en 15 años de vivir en esa casa. 15 años. Era una puerta hueca lisa, pintada del mismo gris que la pared del sótano. Si los estantes estuvieran al ras, lo que siempre había estado nunca sabrías que existía. 4 candados de alta resistencia, cada uno en un cerrojo separado, y detrás de él, débil pero inconfundible, el lento sonido rítmico de la respiración. Llama la policía, le dije Dale. Ya estoy marcando, dijo. 3 oficiales llegaron en 8 minutos. Me quedé en mi propio sótano sintiéndome como un extraño en la pesadilla de otra persona mientras cortaban las cerraduras. Seguí enviando mensajes de texto a Claire. Hoy llamé, algo está pasando, sin respuesta. Probablemente estaba cenando con Donna. Me lo dije a mí mismo. Necesitaba discernir algo. La puerta se abrió. La habitación estaba vacía. No solo vacío, barrido.
piso de concreto limpio. Una sola bimbilla desnuda por encima, ni siquiera encendida. Un pequeño altavoz Bluetooth en la esquina on calido al tacto. Y en el piso de al lado, un teléfono barato con quemador la pantalla rota, balancida sobre una caja de cartón. La respiración había sido una grabación, un buckle, activada de forma remota. El oficial Tate, un chico joven, percha que acababa de graduarse de la escuela secundaria el jueves pasado, tomó el teléfono de la hornilla con las manos ensangrentadas y lo volteó. Alguien activo esto recientemente, dijo, como en la última hora. Entonces, alguien lo activó mientras él estaba aquí abajo, died. Si vi de esa manera. Quiero que te quedes conmigo aquí porque esta es la parte donde el piso comenzó a moverse bajo mis pies, a pesar de que estaba completamente quieto. Alguien sabía que él estaba en mi sótano. Alguien esperó hasta estar cerca de esos estantes, y luego activó una grabación diseñada específicamente para hacer que un reparador de hornos enviara un mensaje de texto alarmado a su cliente. Diseñado específicamente para hacer que ese cliente llame a la policía. Diseñado específicamente para poner a 3 oficiales en una habitación secreta de mi casa. Esto no fue una broma. Esto era coreografía. Encontraron el recibo de la unidad de almacenamiento 48 horas después. No sé exactamente cuándo ocurrió el cambio, cuándo dejé de ser dueño de casa y comencé a ser una persona de interacciones, pero sucedió en silencio, como suelen hacer las cosas malas. Un minuto, el oficial Tate está haciendo preguntas de rutina. Al siguiente, un detective llamado Roy Callahan está sentado frente a mí en mi propia mesa de la cocina con un bloc de notas, legal amarillo preguntando si alguna vez había estado en una instalación de almacenamiento en Mercer Road. No lo había hecho, excepto según los registros, lo había hecho 2 veces, pagado en efectivo. Mi nombre en el contrato de alquiler y cuando abrieron la unidad 114. Encontraron ropa de mujer, una tarjeta de débito prepaga vinculada a una cuenta mi nombre y una fotografía. Una mujer que nunca había visto antes, de unos 30 años, cabello oscuro, sonriendo a la cámara como si no tuviera idea de para que si usaría su fotografía algún día. S.R. Jackson, dijo el detective Callahan, mirando la cara con mucho cuidado. Esta mujer fue reportada desaparecida hace 11 días. Su nombre es Angela Pruitt. ¿La conoces? No, dije, nunca la había visto en mi vida, y eso era cierto. Completamente, absolutamente cierto. Pero aquí está lo que rompió algo abierto dentro de mi pecho. Lo que no le dije al detective Callahan esa noche porque necesitaba estar solo para procesar lo que significaba. Cuando llegué a casa, subí las escaleras, directamente a nuestra habitación, al instante sobre la mesita de noche declaré don guarda sus libros, el que ha leído, el que vio el visitor, el que guarda cerca. Los saqué uno por uno y ahí estaba ella. Angela Pruitt, impresa en un pequeño cuadrado de papel fotográfico, metida dentro de la contraportada de la copia gastada declarada a sangre fría, sonriendo. Me senté al borde de la cama que habíamos compartido durante 15 años en la casa que de alguna manera ya no era mía, sosteniendo una fotografía de una mujer desaparecida que mi esposa había escondido a plena vista. Y pensé en los 18 años. Cada cena, cada vacations, cada tranquila mañana de domingo en la cual veía leer ese libro exacto con su café. Un azúcar, un chorrito de leche de avena, completamente sin molestias. Cuánto tiempo había estado Angela Pruitt dentro de esa contraportada. Cuánto tiempo llevaba Claire planeando esto, a los 51 años. Pensé que lo peor que le podía pasar a un hombre era perder su salud, su trabajo o su mente. Resulta que lo peor es darse cuenta de que la persona que durmió a tu lado durante 15 años nunca estuvo realmente allí.
Si ha estado escuchando durante un tiempo y decía que siguen legendo historias como esta. Realmente ayuda si prisional baton me gusta y si subscribe. Gracias de verdad. Asterisk. Aquí hay algo que nadie te dice sobre ser incriminado por tu propia esposa. La parte más difícil no son las pruebas. Es darse cuenta de que la mujer que amabas nunca estuvo confundida, nunca perdida, nunca pasó por una face. Ella siempre estaba trabajando. Necesito que entiendas dónde estaba mentalmente en este momento. Habían pasado 6 días desde que Dale Briggs me envió un mensaje de texto desde mi sótano. 6 días desde que 3 policías se pararon en una habitación vacía barata de mi casa, mirando como si fuera un hombre que necesitaba vigilancia. 6 días desde que el detective Roy Callahan comenzó a aparecer. No siempre anunciado, no siempre con preguntas, a veces solo presente. Estacioné una casa más abajo como si no notara un Crown Victoria en activo en una cal residencial. Me di cuenta de Roy. Tengo 51 años, no estoy ciego. Claire había regresado a casa desde Atlanta 2 días después del incidente en el sótano. No la había contado todo por teléfono, solo que algo extraño había sucedido y que necesitaba regresar. Cuando entró por la puerta, se ve exactamente como debería verse una esposa preocupada. Ojos preocupados, abrazo fuerte, ambas manos en mi cara. Luis, ¿qué pasó? Tú estás bien. Y que Dios me ayude, durante unos 45 minutos lacré. Loro cuando le mostré la habitación. Lágrimas reales o lo que parecían lágrimas reales, y todavía no está completamente seguro de que hay una diferencia. Ella me sostuvo del brazo mientras le explicaba los candados, el altavoz, la grabadora del teléfono. Ella dijo todas las cosas correctas. Eso es aterrador. ¿Quién haría esto? Deberíamos conseguir un abogado, esa última. Deberíamos conseguir un abogado, pensé que estaba siendo protectora. Ahora sé que ella estaba siendo precisa. La unidad de almacenamiento